that they know you. I wanna make you forget about your ex. I want you overthinking on your texts. I want the neighbors to hear you yell. Told me she's a CEO. Okay. Back at it, motherfucker! تاني ستوب، احنا فين ابو صلاح؟ خالد ابوس اعمل لك بقى حركه لسه متعلمه. رود رانر ستوب. بص بقى. رود رانر ستوب. احنا فين ابو صلاح؟ سبورتس. اوكي. قول لنا بقى. انا والله اول مره جاي هنا. اوكي وانا كمان. مش هقول لكم. اوكي احنا هنخش ونتعلم مع بعض ايه المكان اللي احنا فاهمينه ان المكان يعني بيبيع كوتشيات. بيبيع كتاش. فهنخش نشوف بقى الدنيا عامله ازاي. اخبار الكتاش ايه؟ والله هنا في كوتشيات كويسه جدا ان شاء الله هتعجبك كوتشي اتفضل يا ابو صلاح. واو. Serious? Hi. Something to fit my suit. Oh, okay. So I'm interested about on flowers and stuff like that. Hope that. Awesome. So can I take the test for my feet too? Or they do something like that? Of course. Okay. Yes, absolutely. So that what you're describing is our Fit Finder process. Right? What is it? Our Fit Finder process. So Fit Finder. Oh, right yeah, there. So, yes. Oh, okay. Yes. All right. That's what you're describing, correct? Yeah. Yeah. Okay. Awesome. Well, we've never been here, so we've been hearing about it. So yeah, it's our first We time. heard about the place. So. Okay. Awesome. Well, welcome in. So yes. So they will do custom measurements. If we're going to be trying a couple, have different Thank you so much. Thank you. And at the end, you'll have a fit profile. Oh. And then they'll show you which shoes, based off your profile, are good for you. Okay. Okay, sounds good? Yeah, sounds amazing. All right, awesome. Can I have your name? So I will have you added to our wait list. So it is looking about an hour and 15 minutes. Hour wait. 15 minutes? Yes. Oh. Yeah, it is pretty long. Just But you because- can just walk around still and try things. Yeah, and- you can okay. still walk around and browse the store. You can sit in here, or you can wait in your car, because they will be having a text message sent to you to the Oh, phone okay. that you provided. Okay. And when you get that text message, you're gonna come in here and you're gonna let me know that you got the message, and I'll let you know. Yes, I'll let you know who's gonna be helping you today. Okay. Got it. Thank you. Thank you. Thank you. أبو سعد. السعد دي. Garmin. عندهم Shock. الشوكس فظيعة السماعة ده. يا ما دي زي العمي. هبوريها لك في العربية يعني. أنا جبت اللي هي من غير أنا فاهم أنا فاكر. جبتها من كاسكو. بتتباع هنا إيه؟ Yeah, this one. It's really good. الكام دي 107؟ 107. Got it from Costco like $70. اوكي انا عايز حاجه نايكي او اديداس بصراحه مش هدوم برضه احنا ماشيين غلط في المكان الغلط. ده اللي بيتعمل عليه الفود تيست. بص ده اسمه فود بالانس. الثاني اللي هناك الفود فايندر اللي هو انت بتلبس كمان الكوتشي وبتروح تجربها على المشاية. تجربها على التريد ميل. اوه شيت. نيو اكسبيرينس. شغل فاخر. لا شغل فاخر. ما عندهمش نيو بالانس؟ مش شايف نيو بالانس. في نيو بالانس اهو. انا ببص عليه. نايكي. نيو بالانس ده اللي انت بتقول عليه؟ لا مش هو. الماركة دي حلوة أوي برضه. بروكس. زي اللي معايا هبقى جايبها من الفلبين. بروكس؟ يا Then if you want something that rolls more مفيش forward, اماكن كمان. if you have the Hyperion Max 3, هات الكوتشات ال شيت لذيذة دي برضه. كيوسي.
بص هنا. ايه رايك ابو صلاح في المكان؟ لذيذ بصراحه. هي الفكره كلها في هو اخد في الفود، كوتشيات في الفود بروفايل. لا انا جاي عشان موضوع الفود بروفايل، عشان تشوف الشوزه المناسبه لرجلك، فاهم؟ بعتوا لنا رساله يا معلم. We are number 29. اوكي بص هنا. No, yo estuve como 10 y 10 o 10 y 10. كوتشيات دي مور افضل للجري للهايك. والهايكنج. الحاجات اللي من تحت دي هايك. للهايكنج. مفيش اسعار، مش مكتوب اسعار؟ مكتوب. 184 دولار. ديم. يا مكان ظريف، بس ما اعتقدش ان انا هقدر اشتري منه اي حاجه. احنا كنا بنبص على الومن على فكره، ده المهم يعني. والله العظيم. والله. صباح الفل. صباح الفل. يا تصدق ومن هناك ونيو بالانس. مش عاجبني اي حاجه فيهم. ده شكله هيبقى حلو. ما الحاجات 161 دولار. شكلها مش حلو بس مريحه فشخ. الهوكه دي اللي انت لابسها صح؟ مش عارف، مش شايف اي حاجه خالص عجبتني غير البناطيل. يا عم احنا هنعمل البروفايل بتاع الفيد ده مش شرط يعني، مش كده حاجه. بس البناطيل هنا مستوى عالي. ده ممكن تطلب منهم مقاس ولا لازم؟ ما هو هيجيب لك الفود بروفايل، يقول لك مقاسك كام والكوتشات المناسبه ليك والقصه دي كلها. انت ايه رايك بصراحه؟ ممكن ده اسمه حاجه فاهم؟ المايك ده انت فين ذوقك يا ابني في الموضوع ده؟ مفيش حاجه عاجباك خالص. ما فيش اي حاجه خالص عجباني تصدق؟ مش ستايلاتك. مش الستايل بتاعي. انا الستايل بتاعي اللي هو النيو بالانس اللي هو كان لابسه. انا عارف. انا توصل ده اللي عجبني. تعال بقول لك ايه، انا سمعت اللي فيه كليرنس ورا. تعال نسال عليه. فين؟ تعال نسال حد في كليرنس ورا. نسال اي حد. هنبص على الشباشب ممكن؟ انا حاسس انا الكاميرا مان بتاعك. خش يا اسطى. عيب عليك يا ابو صلاح، احنا اخوات، مفيش فرق بيننا. مش ده براند بتاع اللابتوب لا يا عم اسكس. استنى اسمه اسوس. 80 دولار. الشبشب ب 80 دولار. بتهرج. والشبشب هوك بتهرج. ده كتير نو؟ 80 دولار شبشب ولا ايه؟ طبعا. هو شكله مريح جدا. هو اخره معاه 20 دولار. ده بس 30 دولار. هو مريح، هو شكله مريح. وايه الفراغات دي عشان دخلك هوا؟ يدخلك يكيف لك رجلك. وكروكس حاجه شبه الكروكس. نسأل مين في المكان ده؟ الراجل ده. Oh yeah, the clearance. You exit out from the store, and then just walk around the building. Yeah, it's right behind us. Oh, okay. Yeah, we have to walk out, right? Yeah, just walk out. Thanks, man. ثانك يو. يا رب يكون عندهم حاجة مفيدة مريحة. ده المكان التاني. كليرنس سكشن. كليرنس سكشن. هو أعتقد المان برا. ها. دي حاجات كليرنس وشباشب
تعالى يا احمد تعالى بقى. تعالى ورايا. تعالى. ايه ده؟ كوتشات العيال الصغيرة وكوتشات الجري بص يا معلم، وعجل. حاجاتها يا عم في مستوى الطالب المتوسط 2 فور 2 ب100. سكيتشرز. A6 برضه. ده زي اللي معاك اقول لعمك جايبهولك. لا يا جدع. دي شكلها الكوتشات دي مش مريحة، عشان كده بيبيعوها هنا. كيس ويست. أول شوف براندز. ايه كيس بس؟ ولا كيس ويست. أنا وأنا معدي من برا شفت نيو بالانس هنا. ده ومن كل ده مين ده يعني مش هتفرق يعني لو لبست كوتشي هيقول لك انت لبست كوتشي وومن. بص يا احمد ده كده. اوه سوري. apologize. بروكس ده حلو. ده حلو ده عجبني الكوتشي ده. هاي؟ والله ده لو فيلم حسن. تعال نشوف مش 10 ولا اي حاجه خالص. نيو بالانس اقسم بالله حكايه. مش عارف بصراحه، مش قادر بصراحه مش عاجبني اي حاجه. صلاح طب ايه رايك في ده؟ بس اعتقد مش هيبقى فيه مقاسات. ها والله جامد ده. مفيش مقاسات. ايه ما مكتوب المقاس؟ وانت مقاسك كام؟ 10 ونص. انا مش عارف. لا بس انا مش. انت مقاسك كام مش عارف؟ اعتقد 11. 11 ونص. بص نيو بالانس ده. وده نيو بالانس؟ يا ده زي هوك كده بالفوم الكبير ده. يا راجل وده 10 هوك. هوك ده للشغل شكله كده. يا سليب ريزيستنس. بس مش مكتوب عليه اسعار ده ولا ايه؟ ما هتلاقي مكتوب. نو انا عاجبني قوي ده اللي انت شاورت عليه. يا شكله حلو، لونه حلو كمان، لذيذ جدا. ونجربه. انا عايز اجرب اللي انا قلت لك عليه بروكس. ده هنا 13 وهنا 11. انت 11 ولا كام؟ 10 ونص. انا حاسس ان الكوتشات دي مستعمله. ده اللي انا كنت قلت لك عليه صح؟ كان هناك بس ما كانش فيه الناس بتاعي. ده حلو بس لونه مش حلو. الاسكس ده حلو بس لونه مش حلو. $80. 80 سعره حلو على فكرة. شكله كويس، شكله حلو. البروكس اصلا بتبقى والنعل بتاعه لو اتغير لونه. مريحة جدا. ودي جزمة شغل برضه الناس اللي بتشتغل في المطاعم. فلو انت في سان دييجو يبقى بص على موجود يا عم المكان ده. رانر اسمه ايه؟ فود رود رانر. رود رانر في سان دييجو. بقول لك ايه الكوتش ده شكله عظمه. طب تعال طب جيب مقاسك 11 اهو. شوف مقاسك 11. ما اعتقدش هتلاقيه. مش هتلاقيه. واتش 10 11. ليك شوف الجو ده احمد نفسه ده 11. يا ليك في الجو ده ولا لا؟ ده شكله حلو. ابيض ابيض على ما ابيض. في هوك هنا برضه 11. شكله مش نظيف، بحس انه مستعمل. هو كليرنس منتظر من كليرنس. مستعمل ده ولا ايه؟ ممكن يكون بيبقى اللي هو بره الناس بتبص عليه. لا ممكن يكون مرجع. انت مظبوط. شكله مستعملين. شكله مستعمل. طب هات المستعمل ده وشوفه بكام. بس ده ابيض ازاي؟ ب 80. وده ابيض من اسود بس. حاجه زي كده.
اون كلاود ده بص اه زي اكنك بتشتري عربيه مستعمله بالظبط. كوتشيات بقت مستعمله. بس ماركه الماركة حلوة وكل بس حاجة. الماركه اصلا ده يعني في الكوتش حاجات ده أنا أول مرة اصلا سعره أشوفها. الاصلي كام؟ 170 و 180. هناك يا فلما بينزل لاكتر من نص ده ب 80. فورثت يعني. ده شكله حلو. اه يا شوف ده. ده كام ده جامد ده. ده مقاسك ده؟ ده بكام؟ انت تحب الجراي برضه؟ بكام ده؟ بكام ده صح؟ 80. اه ده ما بعرفش اقرا. طب تعالى نقعد نقيس. لا يا عم احنا بنقيس واحنا واقفين. ياه. ايه رايك؟ حلو 100 100. عجبنا الجراي ده. تعالى خد جربه. بس ده مش مستعمل ده جديد ده. حلو ده. حلو؟ حقيقي؟ والله جميل. 80 دولار بس شكله مش نظيف. طب دور على حد. والله بس حلو اللوك بتاعه والله مريح جدا. جدا. واو كتر جدا بس شكله مش نظيف. شكله مستعمل. الحاجات اللي انا بتعجبني انا عاجبني اللي معايا ده جديد شكله جديد. اللي معاك شكله حلو. شايف الجري شكله حلو انا بحب الجراي. مع النعل الاسود مخلي مودي الكوتش في حته ثانيه خالص. انا بحب الجراي. بص ده احمد كده. الكحلي ده تيجي معاه سنة ده 9.5 منه النوع الصغير. ايه الماركة دي؟ باور ران. البروكس حلو. اه ده اللي انا شفت. ايوه حلو ده برضه شكله جامد ده. ده جميل. جربه ده. ده شكله جامد. كام ده؟ ده 12 ده. بكام ده؟ مقاس 12 كبير. والله جربه. مش مقاس. شكله جامد ده. بس عارف لو انا هصرف 80 دولار بقول لك بس بتمشي في الكوتشيات دي ده مش ماشي. انت اكن النعش طاير والله العظيم. فيستاهل يعني. الهوكا اللي معايا ده بقول لك ايه بمشي بيه ما بتحسش بيها حاجه. النايكي ده شكله حلو. بقى من جو راس وجو تيجي ماكس والكلام ده ما تلاقيش اصلا الحاجات دي. عيب عليك. حلو ده عاجبني. لو في منه دارك ده مقاس. بص ده معلم. شايف اللون ده؟ هو لا بس ده How you do? Oh, that was that. Hey, if you don't mind re-recording, that's Sounds okay. good. Oh, okay. So I'm gonna start with Salah first. Is that okay? Yeah. All right. So my question, I have a question. Yeah, for sure. When you recommend a shoe, is the inside the shoe or it's just the whole shoe? So we start off, so it's the whole shoe. So we have two different shoes here. So we have neutral shoes and stability shoes. Oh, okay. So based on what we find in the scan, we can recommend you the right shoe for your foot. Because what we want to avoid is, say, if you want a neutral shoe, but you need a stability shoe, you get a neutral shoe because you like the way it looks. Later down the line, it's going to do more damage To your foot. than if you would have got the ones you need, and vice versa. On top of that, we also have we have 3 types of insoles that we customize here. It's all part of the process. Oh, you customize shoes too. So we just like those. Those are our stability insoles. We put them in the oven there because they have a metal plate. They heat up, and then after that we go here. I have you stand on them. We do like just a couple exercises on them to get the natural arc of your foot. It's customized to your foot. You try on with your shoes. Take a walk around. We have a couple of treadmills. See how you like it. If you don't like them, you give it to your fit expert and you recycle them.
If you do like them here, you try them out there. And if you don't, maybe when you go running, you feel, I don't really need them, or anything else, you have 90 days to return them, whether you're a member or not. So you have 2 levels that you don't have to commit to them. It's just part of the process. All right. The whole point is trying to get the right shoe for your right shoe for your right foot. Okay. So I'm Let's gonna do it. Yeah, for sure. I'm gonna go ahead and cast some questions. Let's see if I can connect to it. Okay, cool. Eric, it's your turn, Eric. Go ahead and check in up front. We have Lainey here waiting for you. All right. So I don't know who these are, but I'm gonna put them out here. يا رب ولد. تقول تحب تقولي للمشاهدين تجربة طبعا جديدة صح؟ لما بيقيسوا الكوتشي هنا بيقيسوا رجليك هنا صح؟ وبعد كده هيقول لك ايه الكوتشي المناسب وبعد كده هيحط لك الفرشه وتقف عليها هناك. الله ينور عليك. تقعد يحط لك الفرشة وتقعد بقى تبيع بطاطا هنا. يدخل لك الفرشه Have you shopped with us before? Or is it the first time? That's the first time here. Perfect. Welcome. Glad you're out here. All right. So what type of shoes are we looking for? You have running shoes, trail running shoes, walking, or everyday. I would like walking shoes. Okay. And there is no gym shoes here? No? So the thing is that like everyday and walking shoes, they're kind of versatile, and you can also do it for working out. Okay. How many days a week are you gonna be working out with the shoes? 3 to 5. 3 to 5. How many miles are you running a week in the shoes? Let's say 1 to 15. 1 to 15. Okay. Is there anything currently bothering you while you train or after you train? Bills. What? Anything bothering you? No, nothing. Nothing. You're good. No, I'm good. Straight. Okay. How do you like the shoes? Like you have those shoes have the most cushion. His has mid level. This is the mid level or the most cushion? Most. The most? Yeah. Yeah, I love this. Like this one. So, yeah. Perfect. Do you like your shoes to fit very tight, roomy, or somewhere in between? I will say in between. In between. Okay. And the socks that you have, do you like socks like that, or do you like thinner socks? I like thick. Thick socks. Okay. All right. So what I'm going to ask you to do is to take your shoes off. Both of them? Both of them. Take off the socks. I'm going to give you some socks to wear, and just raise your pants to about knee level. شمر للبنطلون ما عشان تجيبش يا ابني الميه. رجلي يا ابني. انت حرام ولا ايه؟ لا الناس تاخد سيئات. لا رجلي دي 6. All right. This is for your right foot and your left foot. Do you guys sell socks with like right and left? Yeah. So Huh? it does have it. I think they do it for laundry reasons, so you Oh, know okay. which one goes with the Yeah. other. Oh no, not this one. I don't know. My wife bought them, but I don't know where she bought them from. She never Those told ones? me. No, not these ones. The other ones like you can see say Okay. right and left, but not these ones. I'll bring some socks You later guys so have you can some? see them. Yeah. Oh, okay. Maybe I'll buy some. And place your feet in the middle of the 2 circles there. خش برجلك اليمين يا حاسس بيها ابو صلاح. Place your hands right here. And just bend your knees. Yeah. And just bend your knees a little bit. قول اه. Stand up straight. قول حاحة. And just like in the photo, raise your toes. Just like that. Let's keep this to the ground. And just raise your toes. Yeah, perfect. Just like that. قول حاحة. All right, you can go take a seat. Sorry, bro. We're not talking shit away. We're just making fun of him. Oh, yeah. What shoe do you currently wear? 7.5. Okay. Do they feel tight? How do they feel? They feel good. They feel good? Yeah. Because the reason I ask you is because the measurement from the back of your heel to the front of your toes. Daniel, it's your turn, Daniel. Go ahead and check out front for us. That's what I told you. How What is it- that possible, You man? want to try it again? All my shoes is 10.5. You want to try again? Let me try again. Yeah, I would like to Okay. try again because Let's- all my shoes, I have a bunch of shoes is 10.5. This time let's raise our pants to knee level. Let's try it. All right. Let's try it a little bit higher, if you can. بس يا جدعان بتاعي ماشي ازاي؟ ممكن اشرب ميه؟ تعالي تعالي. شكرا. Grab a drink.
Thank you. I'll be there in like 2 seconds. Stand up straight. قول عن Just lift your toes up. Just like that. Perfect. قول عن كده صح. Okay, let's go take a seat. All right. Same. 12 and a half? How is that possible, man? I wish I could tell you, but this is what we're measuring from the back of your heel that's to the awesome. front of your toe. I have like So this is not even your shoe size; it's just your foot size. Oh, it's So- different too if it's So two what we sides. recommend is a half size bigger than your biggest shoe, so a 13. ممكن رجلي كبرت في الجيم النهارده. That's crazy. So Because then- you were trying even 10 and a half there, right? 10 and a half. Yeah, is he was good. trying on the clearance side 10 and a half, and he said it fit. A 10 and a half. That's crazy. I mean, that's fine. If, Yeah, if yeah. you طب let's do it for Ahmed and we'll see what's the difference. For sure. Let's just keep going down the line. So we have these. This is a 3D image of your foot. So what we're looking at are all these red areas. The red areas is where we carry most of our weight. But for you, it's evenly between your left and your Daniel, right. See how Ivan, they're both in the middle? Aaron. There's nothing on the outside of your foot It's or your towards your Roll toe. the radio. Please go ahead and So- check it up front. It looks pretty even to me, so we'll keep going down the list. The width of your shoe, the width of your feet is normal. It's So you normal? just need standard shoes, not wide shoes. So you're good with that. You do have low arches on both. Your right is a little bit higher than your left, but that's okay. That's just how things work, right? We favor one side over the other. Man, that's crazy. That machine tells you everything. Yeah. So we're here with, and then we got the what we're recommending are the Max Cushion insoles. So these cushions ones have a little bit more like a spongier texture to them. So when you're running and training, your weight distributes evenly throughout the foot. I'll go grab them real quick and I'll put them in the oven there, okay? All right, so you're gonna grab the 12 and a half shoes too for me or 13. So I'm gonna write it down, and then when I'm gonna pass you to our fit experts. They're the ones that are gonna grab the shoes for you. and It's your stuff. turn for the So perfect. when I write it down, I'm gonna write down that you currently wear 10 and a halves. I currently wear 10 and a half. Yeah. Okay. So And that the scan is saying 13s. And 13. So you two communicate and work on the right size. something in between. For right? sure, absolutely. All I'll be right back with them. Do you mind if I do mine too? Yeah, absolutely. If that's We're gonna do okay? one at a time. Oh, okay, okay. We're gonna do 13. Oh, that's cool. The Wow, same, you know, 13. the whole process now. Yeah. So we're gonna wear what? 15 or 16? 13. ده رجلي دي. كمان ده هيبقى كام طيب؟ الناس دي يا عم بتهزر يا عم. كمية يبقى كده. يا عم ده انا عندي 20,000. 10 and a half. Oh, sorry, this is the other way. Oh, the other one. That's my bad. Oh, yeah, right. So we're gonna put here towards the heel, just like that. So this is what we're working with. This is the 13, right? That's a 13. So you're talking about we're gonna cut all of this, right? It could be possible, but Oh if- no, if- it's not possible if- because if- of the foam. And No, because so The the only shoe thing that itself we is can't good. we can't cut is this. This is the most important part. So it's normal for us to cut this part when putting it in the shoe. What we try to avoid is giving you one that's too small, and then I have to do this over again. So a bigger size is always a little bit better. And also when your foot sinks into this when it's hot, it'll start to get regulated to your foot. Oh, So I'm gonna put this in the oven here. all right. Let's wait. حطها في الأوفن. In the oven until to egg cooked. This right here. Right there. And another one right there. So we'll call it a solid 2. So you're like part of مش هم المفروض يمسك الإزازة دي؟ شايف التوتشيات هنا كلها فاهم؟ طلع فوق يعني. طلع فوق. غريبة. يا ابني this is running and walking shoes. How do you pronounce it? Salah. Salah. صلاح. Salah is the right way. Yeah. Okay, hold on. Let me help you. صلاح All right, قول عن. Start putting it down. Perfect. All right. Okay. Let's go ahead and take this one, put it down. Okay. And now just lift your toes up. قول عن بقى. Perfect.
All right. I'm gonna be here for about 30 seconds. All right, I'll be right here counting. Oh, you have to lift your toes? Yeah, I have to lift Wow. my toe. So can you lift your left foot up a little bit? Can you lift it up? ارفع رجلك. Okay. Perfect. Now stay like that. Perfect. All right. Man, that's crazy. Like we just go buy shoes. عن الموضوع كبير يعني. هو النوع التاني اسمه ايه؟ الكوتش اللي هو التاني التالت اللي هو بيقول جديد ما جربوش. والله ما أعرف. What's the other brand you said the shoe? You got the Salkani glides. No, the first, the one on the right you said you never tried. The Salkani. I never Satani. tried. Okay. I Huh. never heard about it. All right, 10 seconds left. الموضوع كبير يعني. الموضوع كبير جدا. انا كنت بروح اجيب فكر هتروح تجيب كوتشي من 30 دولار. لا يا حبيبي. Okay, so just go ahead and step on the sides on the metal plates, right over here. Yep. And then carefully step off. Just keep wearing the socks while you try on some shoes, okay? All right. Damn, not bad. That's so cool. Huh? So the reason why I asked you to move your toes up, so your natural arc comes up and appears. So now it's not forcing an arch on you. It doesn't feel like you're stepping on rocks. This is your natural curve of your foot, bringing up the middle of your feet to where it's rigid and straight. The other one is already flat. It's flat. Yeah. And if I told you to stay there and just stay like this, no flex, nothing, this will come out flat. And that's no benefit to Yeah, there anybody. is not gonna. My question to you. Yes. Is this is extra money? So this, yeah. So I have prices here. So these, if you're a member, they're $108. If you're not a member, it's $120. And I have to take them or? No, it's not obligated. Just try them on with the shoe. Oh, okay. I have Yeah, to try them with your shoe. If you don't want them, just give it to your fit expert. They recycle them. Oh, okay. And if you do like them, you can return them in 90 days, Oh, okay. whether you're a member or not a member. So you have two types of not commitment. So we're doing this, but we're not forcing you to buy them. Yeah. Yeah, You have yeah. chances to return them. Yeah. Okay, I'm gonna let these cool off, and we can start. Sure. We can start yours. 100 وكام اصلا؟ 102 108 و120. 108. شو قلت لك ايه؟ عرفت؟ أكيد، انا قلت لك. Alright. Take a seat. امسك انت بقى الكاميرا. Yes, yes. My turn. It's my turn. You're gonna go right. All right. Sorry, I didn't get your name. Ahmed. Ahmad H. Like this? No, HMED. Oh, H MBD. M E D. The H is Hassan. Oh, okay. Gotcha. I'm Walter. Nice to meet you as well. All right. So first time here Yeah. as well. Okay. Welcome. What type of shoes are we looking for? We got running shoes, trail shoes, I walking think shoes. everyday. Everyday shoes. Perfect. Planning to go So I'm gonna answer this for you. 6-7 days, everyday shoes. How many miles are you running? How many miles a week are you running, or are you walking? I'll say 1 to 15. 1 to 15. Is there anything currently bothering you while you walk or afterwards? No. No. Very good. Yeah. Do you like shoes like that? Those are in between mid-level. Do you want more cushion or do you want less cushion? I want more cushion. More cushion. Like Okay, I'll put the most. Do you like your shoes to fit like more roomy extra or very tight or somewhere in between? no, like I need to have room for my. More room for okay, sounds good. A room. Do you like socks like that or do you want thinner socks? But I'll trust Socks that. like that? Okay. Cushion. All right. So I'm just gonna ask you to take your shoes off and socks off. Omar, يا ابني شايف Daniel, ايوه يا ابني عيب عليك. Omar and Daniel. دي فصلت احمد. لا شغال. شغاله؟ اه لازم. Here's your right foot and your left foot. يلا يا عم شراب ابيض اهو. يا الشراب اللي بيبقى مكتوب عليه رايت وليفت ده بيبقى انا الشرابات البيضه دي لو لبستها بتبقى لونها اسود تاني يوم. جه دور ان انا اقول عن عن alright. Alright, same thing. Yep. Just put your feet right in the middle of the two circles there.
Just send them nice and straight. Okay, put your بص hands on قدامي اهو. just bend your يلا واحدة عن I don't need to lift my toes yet. Now stand up straight and now lift your toes. Just like that. Yeah, now we can take a seat. شفت الموضوع سهل ازاي؟ Alright, there we go. That's very زي good. شكة الدبوسة. 11 and a half? So yeah. You but- less than me? Really? Yeah. How is that possible, man? Maybe because my toes are kind of like. I used to play a lot of soccer. So it's measuring the back of your heel to the front of your toes. So your left foot is 11 and a half and your right is a 12. So we're going to recommend a 12 and a half. Okay. We get started there. You need you have standard width, so standard shoe is perfectly fine for you. He has what? Standard left? Standard width. So Oh, he does- standard width? Yeah, he doesn't need like a wide shoe or he doesn't need a narrow shoe. Like me, I have a standard width too, Standard width right? as well, Oh, yeah. okay. So you do have low arches on both feet. Your left is a little bit higher than your right, but that's totally normal. It's like I said, we subconsciously favor one side over the other, so this can explain it. Also, the reason why probably why your right foot is bigger than your left is because with the lower arch, more of your foot is touching the ground and spreading across, which is why most likely you have a bigger foot than your left. But if it was just a little bit higher, your arch on your right foot, they would be the same. So we're gonna recommend the same insoles as Salat. So I'll go and grab those real quick. Thank you. So 48. نفس يعني نفس ذات يعني- النفس يعني- يعني هنعيش يا دكتور يعني فيها امل الموضوع في جميل أمل. كمان، الموضوع مريح يعني. شفت بقى يحلل لك بقى انا رجلك جربتها في الجزمه بتاعت الشغل امم وقلت لك قلت لك هو نفس الفكره صح؟ نفس الفكره بس هي هي نفس بس هي البروس اللي عملوها لك نفس القصه نفس دي الجهاز بتاعه. كانت بكام هناك؟ حاجه 40 دولار حاجه 40 دولار كانت فين بقى ريد وينج بس بيديك الكوشنز بس بيديك لو عايز ولا بيعمل ريكومندد للجزمه الجزمه اللي انت عايزها في واتر بروف في ستيل تو في حاجات مختلفه بس هو اها الموضوع الحركه كلها في البتاع اللي اها جوه الحركه كلها في البتاع اللي جوه الحركه بركه بس ده غريبه لا الشوز اللي انا عجبتني هي هو اللي طلعها لي اول واحده بص هو بس على فكره مش هيطلع لك حاجه انت حبيبها اصلا عشان انت الحاجات اللي انت شفتها كلها فانت جرب حاجه بقى جديده احلى نيو بالانس اطلع بقى من الستايل اللي انت فيه ده وجرب حاجه جديده سرير عامله ازاي عندي تقشف Alright, we got a couple more things. So we got to talk about our static foot alignment. So our static foot alignment is how our ankles are aligned when we're standing up straight. So our scan shows that you have flexible ankles, and it looks like they're going towards the middle of your body. It's called pronating. معاك يعني So something like this. I'm exaggerating, but something like No, this. no, you're right. Yeah. Most of my work boots, it's like from one side, kind of like it goes Towards the middle? Yeah, yeah. Gentlemen, Casey, So it's your turn. Please we're going to return send back all to this the information store. to you. So Sam whether you and come back here or Casey, another it's your store, turn. now you Please have your return back exact to the measurements. store. Yeah, gonna put your email in. Here you go. You can put your over 18 years old and put your email address in there. All right. طلع لك So, نفس do you have any idea of what shoes you want to try on today? I like the New Balance, to be honest. The New Balance. Which one you recommend it? So here we have a few On other Cloud? recommendations. The similar recommendation same is one. the Glycerin GTS. We also have the Asics Gel Cayanos, On the Cloud. Cloud Runner 2s, and the Saucony Hurricane 25s. Which one did you say you want to try? New Balance. Last call for Balance? Sam and Casey. It is your But I- turn. Please check in up front. Last call for Sam and Casey. New Balance, Saucony Hurricane 25s, So on Cloud Runners. سكاني جرب سكاني يا جربها نشوف القصة بتاع السكاني. But on cloud is not good for me, huh?
It honestly depends. I don't like it I think anyway. people like aesthetics. Like the thing about these, especially when you have a bigger foot, is that these holes here, it starts to give way. Yeah, it starts to flatten out. Okay. But it's just a lot of people like them because of the aesthetic. It looks good. It looks. But just because it looks good doesn't mean it's the right shoe. Okay. All right, so I have don't these like two them down anyway. here. Not a problem. And but there's definitely more than these 4. It's just a recommendation based off your scan. So So let's say I will not buy shoe, but I want to buy the. yeah, just to try it out. No, Yeah. no. Even if I just want to buy this shoe, that's fine. That's fine as well. Okay. And just remember that as long as it's between like Lisa, Yes. it is your Something? turn. Please Yeah, just go press ahead. front. Lisa, it is your turn. as long as it's between like a 12 and a 13 and a half, this will fit right in. Boots, shoes, walking shoes, running shoes, dancing shoes, don't matter. Okay. So the only thing it can't fit, unfortunately, are sandals. But that's a whole different other story. Okay. All right, so I'm just going to wait for the cushions to finish and heat up, and then I'll see you there. I'll check on them real quick. Thank you. alright. ايه رايك ابو سلمى؟ شغل فاخر ايه من رايك في الاخر. الكلام؟ حلو. كلام حلو. وانا هاخد يعني انا بروكسي. هموت ولا هموت؟ هي هتعيش في إن امل شاء يا الله. دكتور ان شاء الله. رجلك رجلك هتفل بره. انا بقول لك انا لما بلبس الكوتشي ورينا رجلك كده. بتاعت الشغل بس عشان ما ورينا من هنا لهنا من هنا لهنا ب5 جنيه. ومن هنا لهنا محتاج ب تعمل 20 دولار سبسكرايب. ومن هنا لهنا بقى اونلي فان. اونلي فان. لازم ندفع الفواتير بتاعت البيت. شاب بلاطيل هنا مش عارف في ايه. البلاطيل هنا الكوتشي ده مش شكله حلو. الكوتشي ده مش انا وقفت عملت بوز. No. Someone was using your uniform. Sorry. Okay, Ahmed, come over here. Place your feet right here on the sides. Let's go ahead and start off with your right foot. Lift that up. Let's hover it over. Go ahead and start stepping down. All right, you can put all your weight here. Let's start. Go ahead with your left foot. Go ahead and start stepping down. Yeah, go ahead, step. Now stand up straight and just flex your toes up. Yep, just like that. Perfect. We're gonna be in for about 30 seconds, okay? يلا احمد اطلع. انا يعني في عمل دكتور؟ هيعيش ان شاء الله. صور يا ابني البتاع اللي ماشي. تكنولوجيا. All right, just 10 more seconds and we'll be finished. You can just step on the sides, on the metal plates, and just carefully step off. احساسك يا All محمود. right, keep the socks on while you're trying on some shoes. And yeah, so I'm just gonna wait for these to cool. But this is the natural part of your foot, which is gonna help support right where the ankles and keep them strong. Okay, exactly. Avoid it going like this. Keep them straight. You can take a seat, and I'll call over. I'll see which fit expert is ready, and I'll go ahead and transfer you to them. Thank you. I don't need to wear a shoe, right? Just fit it in. Yeah, you can keep it like that. حلو. والله لذيذ. المقاس. مقاس ايه يا اسطى؟ هو ده طبيعي يعني؟ يبقى واسع كده؟ اه يا عم ما هو يا ابني ما بيتضايق ما هو حبل او بيه عاملينها. I'll be right back, okay? Oh, thank you. Yeah. ده كبير قوي ده. يا ابني ما هو على مقاس. مش عارف. ده مقاس كام ده؟ 13. يا عم ما هو 7 اهو. ما هو صبع واحد بس. كوتشي ممسوك بالصبع. المعاقة صحيح. انت اخرك تلبس كوتشي بالراس. مش انت بس انا كمان. ما هي المقاسات في الراس مش مظبوطة يا اسطى عشان كده بنلبس. ممكن عشان كده. ايوه. بس مريح؟
مريح. خلاص بقى روح هات التاني اللي هو هناك. كبير اقسم بالله. مش تقفيل كويس كده، حاسه متقفل مش احسن حاجه. والله بص شايف كل ده كل ده كل ده فضا. حط كيس رمله. It's so big. And how do you see where you're at? You see it's big. This is only my big. You see my photo? Big toe sticks out. Exactly, that's what I'm talking about. But you have to. I have one toe that's just bigger because my foot is like this. You do have to accommodate for your toe though, right? Because if you don't, your toe is going to be, this toe is going to be hitting up against the end of the shoe. I would say maybe we could even go down a little bit for sure, but see, your big toe is right there, right? Yeah, And but so all this is like nothing there. I would say maybe a 12 and a half in these. I would not go further down than a 12 and a half though, because if you do, right, your big toe is going to be hitting up against the end of the shoe, and then you're going to lose toenails. It's going to cause bruising, things like that. You have to accommodate for the bigger foot, and in your case, like the longer toe, right? Does it feel like it's slipping in the back? It is. Okay, let's maybe go down to a 12. Okay, Start there? 12. Okay, yeah, this is gonna be an experimental process, so we'll figure it out though, right? What is it, 13? You see? 13, huh? You want to try this? And then I have the Nimbus right there, and then I have one more shoe coming out for you as well. Okay? For me? Yeah. And this is really good. You want to try this one first? This is what. All right. Here's the Glycerin GTS. You got a film? And then have you tried them with the insoles yet or no? Not yet. Okay. Let me throw the insoles. شكله جامد برضه. ده اسمه ده No. Okay. شكوني. سكوني. حته اديني حته شكوني حلو مريح اصغر شويه. مريح بس بيحدف كده يمين وبتاع. يا عم بقول لك ايه العيال دي مش فاهم حاجه. هو تنها الشوط اللي عندي كلها تنها. There's no support, right? And so the insole is what actually provides the arch support. It looks like you have pretty flat feet too. That's So it'll meet your arch where it's at, right? It's custom to your arches. ايه Helps correct the imbalances that you have in your arches, as well as alleviate or prevent lower body. So let's try them with the insole. فين يا عم فين الجزء اللي gonna be hitting my ابوك زي الفل 10 and a half. Oh, we. Oh, I think we have 10 jog and 10 walk. You like That that? jog 10 walk? Okay, cool. والله That's good. Very good. And then the Iraqis in the 7 wide are going to be right here, okay? Thank you. And because I have 5 of you guys total right now, if you want to, like, when you put in the custom insole, always just make sure you take out the original. لازم احنا في مصر هنا. يعني مش لازم And نشتري then I'm gonna get some 12s coming out for you, okay? لا مش لازم نشتري خالص. لا ما عجبناش بس الاكسبيرينس حلو. يعني لو انت ناوي تشتري كوتشي هو انا هجيب البروكس من الناحيه الثانيه. من الناحيه الثانيه 10 and a half. هيقول لك بقى 12 و12 and a half و13. مش هتجيب الكوشن اللي هم سخنوها لك في المايكرويف. لا 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 doesn't work. بس انا عاجبني الشكل ده احسن اكتر من النيو بالانس. شكله حلو. شكله احسن اهو. كتير. هو ليه حادف كده كده حلو كده. لا داخل لجوه اسمع كده اهو. شايف ده بكام ده؟ سيكواني ده. All right, so I have some 12s coming out for you right now, okay? Okay. Cool, cool. لسه موجودين ولا لا؟ يلا بينا. احنا هنقول له هنروح الكليرنس. هم في القشره. بقول لك هنروح ايه؟ الكليرنس هناخد الكوتشي اللي عجبني. مريح جدا يا صلاح. انا غيرت رايي، مش هشتري نيو بالانس. هتشتري سيكواني. هشتري حاجه زي كده. لا مش
بس انا مش عايز اشتري من هنا بصراحه. الكونسيبت ده يعني يا ممكن في اخر خالص ان انا اشتري بتاع اللي هو جوه الفرشه اللي جوه الكوتشي. بس ده عاجبني ده بصراحه. شكله حلو. الفرشه اللي جوه الكوتشي يا احمد مش دلوقتي انا هاخد منه هو قال ب $120. وده بكام الكوتشي ده؟ يا نيو بالانس مش حلو. Oh, sorry, this is the other way. Oh, the other one. That's my bad. Oh, yeah, right. So we're gonna put here towards the heel, just like that. So this is what we're working with. This is the 13, right? That's a 13. So you're talking about we're gonna cut all of this, right? It could be possible, but It's not possible because of the foam. No, because so The the only shoe thing that itself we can't cut is this. This is the most important part. So it's normal for us to cut this part when putting it in the shoe. What we try to avoid is giving you one that's too small, and then I have to do this over again. So a bigger size is always a little bit better. And also when your foot sinks into this when it's hot, it'll start to get regulated to your foot. Oh, So I'm gonna put this in the oven here. all right. Which way? حطها في الاوفن. In the oven until it cooked. This right here. Right there. And then that one right there. So we'll call it a solid 2. So you're like perfect. مش هم المفروض يمسك الازاز دي. شايف الكوتشيات هنا كلها فاهم؟ طلع فوق يعني. طلع فوق. غريبة. يا ابني this is running and walking shoes. والله لذيذ. المقاس. مقاس ايه يا اسطى؟ هو ده طبيعي يعني؟ يبقى واسع كده؟ اه يا عم ما هو يا ابني ما بيتضايق ما هو حبل او في عاملينها. I'll be right back, okay? Oh, thank you. Yeah. ده كبير قوي ده. يا ابني ما هو على مقاس. انا مش عارف ده مقاس كام ده؟ 13. يا عم ما هو صبعك اهو. ما هو صبع واحد بس. كوتشي ممسوك بالصبع. المعاقة صحيح. انت اخرك تلبس كوتشي بالراس. مش انت بس انا كمان. ما هي المقاسات في الراس مش مظبوطة يا اسطى عشان كده بنلبس. ممكن خلي بالك ممكن عشان كده. ايوه. بس مريح؟ يا مريح. خلاص بقى روح هات التاني اللي هو هناك. كبير اقسم بالله. مش تقفيل كويس كده حاسه متقفل مش احسن حاجه. والله بص شايف كل ده كل ده كل ده فضا. حط كيس رمله. And then let me see where you're at. You see it's big. This is only my. You see my photo? It still sticks out. Exactly. That's what I'm talking about. But you have to. I have one toy that's just bigger because my foot is like this. You do have to accommodate for your toe though, right? Because if you don't, your toe is going to be, this toe is going to be hitting up against the end of the shoe. I would say maybe we could even go down a little bit for sure, but see your big toe is right there, right? Yeah, and but so, all this is like nothing there. I would say maybe a 12 and a half in these. I would not go further down than a 12 and a half though, because if you do, right, your big toe is going to be hitting up against the end of the shoe, and then you're going to lose toenails. It's going to cause bruising, things like that. You have to accommodate for the bigger foot, and in your case, like the longer toe, right? Does it feel like it's slipping in the back? It is. Okay, let's maybe go down to a 12. Okay, Start there? 12. Okay, yeah, this is gonna be an experimental process, so we'll figure it out though. Right? This is 13. You see? 13, huh? You want to try this? And then I have the Nimbus right there, and then I have one more shoe coming out for you as well. Okay? For me? Yeah.
And this is really good. You want to try this one first? This is what. All right. Here's the Glycerin GTS. Is that okay? And then have you tried them with the insoles yet or no? Not yet. Okay. Let me throw the insoles. شكله جامد برضه. ده اسمه ده No. Okay. شكوني. سكوني. حتة اديني حتة شكوني. حلو مريح. أصغر شوية. مريح بس بيحدف كده يمين وبتاع. يا عم بقول لك ايه العيال دي مش فاهمة حاجة. هو تنها الشوت اللي عندي كلها There's no support, right? And so the insole is what actually provides the arch support. It looks like you have pretty flat feet too. The 13, so it'll meet your arch where it's at, right? It's custom to your arches. It helps correct the imbalances that you have in your arches, as well as alleviate or prevent lower body. So let's try them with the insole. كنت فين يا عم فين الجزء اللي كان بيه هيدنج اهو زي الفل 10.5 Oh, week. Oh, I think 10 jog and 10 walk. You like Yeah, jog 10 walk? Okay, Yeah. cool. That's good. Very good. And then the Iraqis in the 7 wide are going to be right here, okay? Thank you. And because I have 5 of you guys total right now, if you want to, like, when you put in the custom insole, always just make sure you take out the original. لا لازم احنا في مصر هنا يعني مش لازم نشتري. And then I'm gonna get some 12s coming out for you, okay? لا مش لازم نشتري خالص. لا ما عجبناش بس الاكسبيرينس حلو. يعني لو انت ناوي تشتري كوتشي هو انا هجيب البروكس من الناحية التانية. من الناحية التانية 10.5 هيقول لك بقى 12 و12.5 و13 مش هتجيب الكوشن اللي هم سخنوها لك في المايكرويف. لا doesn't work بس انا عاجبني الشكل ده احسن اكتر من النيو بالانس. شكله حلو شكله احسن اهو كتير هو ليه حادث كده كده حلو كده. لا داخل لجوه اسمع كده اهو شايف ده بكام ده سيكواني ده All right, so I have some 12s coming out for you right now, okay? Okay. Cool. لسه موجودين ولا لا؟ يلا بينا. احنا هنقول له هنروح كليرنس هم في القشرة. بقول لك ايه؟ هنروح كليرنس هناخد الكوتشي اللي عجبني مريح جدا يا صلاح. انا غيرت رايي مش هشتري نيو بالانس. هتشتري سيكوان هشتري حاجه زي كده. لا مش بس انا مش عايز اشتري من هنا بصراحه. الكونسيبت ده يعني ممكن في اخر خالص ان انا اشتري بتاع اللي هو جوه الفرشه اللي جوه الكوتشي. بس ده عاجبني ده بصراحه. شكله حلو. الفرشه اللي جوه الكوتشي يا احمد مش دلوقتي انا هاخد منه هو عارف ب $120. وده بكام الكوتشي ده؟ يعني نيو بالانس مش حلو. خلاص يا ابو صلاح مش عايز تاكل كوكيز ولا مصاصه؟ طب ستيكرز يا هناخد الستيكرز. بقول لك ايه اوديك مكان في بيتزا وتجربه مختلفه خالص. ماشي تمام واثق فيا؟ مش قوي.
ايه ده عربيه ماتسوبيشي؟ مش كتير تشوف عربيات يا اسطى ماتسوبيشي. انت مش عايز تجارب جديده النهارده؟ وديتك اهو مكان رود رانر ضيعنا 3/4 اليوم في اليوم. طلعنا 3-4 ساعات وفي الاخر المقاسات طلعت غلط. بيقولوا لي يا جدعان ما تجوش هنا خالص. بيقولوا لي مقاس رجلك 13 وانا بلبس 10 ونص. بقالي كام بلبس 10 ونص؟ بقالي 5 7 8 9 10 سنين وجاي يغير لي مفاهيم رجلي دلوقتي. ده مجنون. انت مش فاهم حاجه يا ابني. فاهم ايه يا ابني؟ والله كوتش يا ابني انت مش فاهم. هيفهم اكتر مني. انت مش فاهم حاجه بصراحه. والله العظيم ده حاجه. هو انا قلت لك السويل اسمه ايه؟ بتاع الفرشه دي اسمها بالانجليزي؟ سويل كوشن. لا ليها اسم تاني. سويل والله ما عارف. المهم يعني هي الحركه كلها فيها الكوتش. بس المقاس بقى، ما هو بيقول لك المقاس. يعني انت خلاص مش عارف المقاس رجلك يعني خلاص مستني واحد يقول لك مقاس. Yeah, nice doggy. يا عم 10 ونص. طب ما نجرب 11. جرب 11 نشوف هيجي مقاسك ولا لا. طب بص يا احمد بص. فين 11؟ شايف ال 10 ونص عامل ازاي؟ بص ثانية. فين ال 11؟ 11 موجودة فين؟ هنا؟ اوكي. والله لازم ايه؟ بقول لك ايه، في منه لا بس ده شكله مستعمل. مش نظيف. اهو. يا اسطى بص تعالى بص. طب خد جرب ده. بص ده. شايف ده؟ ده لسه فيه مساحة كمان. لا بس ما هو صبعي ده بس. طب جرب دي، جرب ده. هو ليه لازقين في بعض كده؟ عشان ما يهربوش من بعض. مساحة فشخ يعني. كبير. شايف حتى بيتين ازاي؟ ماشي انت اللي عارف رجلك ايه. انا عارف رجلي كويس. هو 10 and a half. يعني انت خلاص ناوي تشتري كوتشي؟ يلا بينا. حلو قوي كده. يعني نقول مبروك؟ نقول مبروك على الارض. ألف مبروك. وسعره كويس. بس انا عاجبك ومريحك يبقى هو بصراحة حلو. وهو ده اللي كان ريكومند ليا اصلا. هاي. ألف مبروك يا أبو صلاح. خد في حجرك واجري. قعدنا نص 7 ساعات. 7 ساعات وفي الآخر ما عرفوش المقاس. ما حدش يجي المكان ده يا جماعة. هو مكان كويس. لا يجوا مكان كويس وتعالوا جربوا وضيعوا وقتكم. انا ممكن رجلي مختلفة عن بقية البشر ما اعرفش والله. يقول لك الصبع طالع. انا بعد ما بصيت على صوابع رجلك حسيت ان انا رجلي عاديه. يا اسطى انا رجلي كلها صوابع رجل المصريين كلها كده متنيه من قدام كلها. لا رجل المصريين كده. الصبع الكبير يعني بيبقى طالع من هندي قدام. يعني. انت هندي. انت في اصول هنديه. الصبع اللي قدام ده بيبقى معروف اطول صبع. بعد كده بينزل بقى تحت كده بيبقى بالتدريج. انت شكلك جريكي. جريكي. انت اللي عارف انت الصوره اللي هي بتاعت الصوابع دي. هبقى ابص عليها واشوف انت جريكي ولا مصري. انا شفتها قبل كده. انا مصري. انت مصري يعني 100%. انا الصبعين اللي قدامين طول بعض وبعد كده بتتدرج. انت هجين. انا هجين. نهجن. هنروح المكان بتاع البيتزا ده. مكان كويس والله اول مره اروحه زي ده كده. هنكتشف مع بعض. اوكي خلي الناس تكتشف. خلينا نروح نكتشف. فين هنا على 8 دقايق. خلي سيب العربيه في ليتل طوكيو. سيب العربيه. في ليتل طوكيو ولا ايه؟ في ليتل طوكيو؟ لا دي اسمها كي تاون. سوري كي تاون. يعني احنا رايحين كي تاون ناكل بيتزا. مش تعالى بس نجرب المكان. تعالى نجرب بس انا ما بخافش. انت اصلا مش رحت اسيوي زي ما انت عايز. عايزين بقى ناكل بيتزا بقى. ماشي. تسيب المية هنا. تخش برجلك اليمين. في اكتيفيتي هنعملها هناك. حقيقي؟ والله. تعالى بس البرويز يا معلم. انت بتخلي الناس عيب عليك. يا ريت يا جماعه اسم المحل ايه؟
قولوا لي رايكم في صلاح في الفيديو ده ان شاء الله. رايكم في صلاح؟ ايه يعني ايه رايكم في صلاح؟ يعني ماما يعني هم دارسين ايه عشان يقولوا رايهم؟ ثانيه في العربيه. صلاح تحب تقول ايه للناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي؟ والله لو وصلوا لحد الدقيقه دي اعملوا لايك. ده 20 ساعه ده الفيديو ده ولا ايه؟ لو وصلوا لحد الدقيقه دي يا ابو صلاح. بس يوم في صلاح احنا بقالنا حوالي ساعه بنسجل. بس بقول لك ايه، يوم فصلان بس صح. يوم عشان في الاخر اليوم هنقول ايه، باك تو لايف باك تو رياليتي. احنا فاهم بنقضي يوم كل فين وفين ننسى فيه هموم طب صلاح معلش سؤال صغير عشان انا ما عنديش تسلا. ده كده شاحن؟ ده شاحن ده كده. سبحان الله. تحط بس المنديل كده. مش باين المنديل. لا تخرج قبل. بقول لك ايه، شغل الاغنيه دي بعد اذنك. بتاعت الولد اللي هو لا ويجز ايه الولد اللي هو ده محمد منير يا عم. لا يا دي الاغنيه دي very few friends. ايه very few friends؟ اسمها ايه الاغنيه؟ very few friends. ده مين اللي بيغني؟ لو عرفت مين اللي بيغني تبقى انت كده من اكابر. مش زهرة خالص. مش زهرة friends. ENDO very few friends. زيرو تراك يا معلم. لسه انت فين يا اسطى؟ very اهو سينت ليفنت. سينت ليفنت كنت ببحث في الفيورد. very few friends. سينت ليفنت very few friends. سينت ليفنت. اديني بقى سمعني. طبعا ده كوبي رايت فاحنا ايه هنسمع كده ثواني. ده اللي الأغنية اللي هي أغنية حلوة. مفيش كوبي رايتس يا عم. لا يا عم في كوبي رايتس. عندنا كام سبسكرايب؟ 1000 3000. ما فيش كوبي رايتس. لا ليه الفيديوهات بتعمل لنا. يلا هنقفل عشان الكوبي رايتس ولا